వచ్చేసినాము. అది కొలుక్కుమలై పీక్ అండ్ ఇది మేమున్న ట్రెక్. కొలుక్కుమలై కంటే హైట్ ఉంది ఒక 3 కిలోమీటర్స్. సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ గైస్. సో ఈరోజు వచ్చేసి డే 12th ఫ్రమ్ మూనార్. సో ఇప్పుడే లేచినాము అండ్ కొలుక్కుమలై సఫారీకి అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నా. టైం వచ్చేసి 4:50 అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుండి ఒక 1 అవర్ అయితే మనం జీప్లో పోవాలి. జీప్ కూడా వచ్చేసింది. చీకటి ఉంది కాబట్టి ఏం అనిపిస్తలేదు. సో ఇంకొంతమంది కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళు రాగానే మేము ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయిపోతాము. సో ఇప్పుడే వచ్చినాము పీక్ దగ్గరికి. ఇప్పుడు పైకి వెళ్తున్నాము. సో ఫైనల్లీ పైకి అయితే వచ్చేసినాం. చూపిస్తా వ్యూ మీకు. అంత వ్యూ అంత బాగాలేదు. సో మేము ఇప్పుడు ఒక కొత్త ట్రెక్ చేస్తున్నాము. దానికి తమిళనాడు బార్డర్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని 1200 పర్ హెడ్ పే చేయాలి. సో మేము ఇప్పుడు అదే ట్రెక్స్ చేస్తున్నాము. అది మొత్తం వచ్చేసి 3 కిలోమీటర్స్ ట్రెక్. అది కొలుక్కుమలై కంటే కొంచెం హైలో ఉంది. సో అందుకే కొలుక్కుమలై స్కిప్ చేసేసి అక్కడ వెళ్ళిపోతున్నాం. అంటే అక్కడ ఏమంత వ్యూస్ లేవు కాబట్టి సో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ట్రెక్. Carry some woods and watching this. సో ఇక ట్రిప్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడే. ఇక్కడ నుండి 2 కిలోమీటర్స్ అప్, దగ్గర 45 మినిట్స్ ట్రెక్. రోడ్ అయితే ఇట్లుంది. సో ఇంకా పైకి రాలేదు. ఒక వ్యూ పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ నుండి చూడండి. సో అది టీ ఫ్యాక్టరీ. ఇది మొత్తం మున్నార్ మొత్తం ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ అంట. గవర్నమెంట్కి లీజ్ ఇచ్చింది 150 years. టాటా ఇంకా హ్యారిసన్స్ది. సో ఇప్పుడు మనం ఇట్లా పోయి ఆడికి పోవాలి. 1 కిలోమీటర్ ఉంది. అనుకున్నంత అయితే ఏం లేదు వ్యూ. కొలుక్కుమలై కూడా అంత ఏం స్పెషల్ ఏం లేదు, నార్మల్గానే ఉంది. సో అక్కడ పోవాలి మనం. ఇంకొక 15 మినిట్స్ అవుతుంది మనం అక్కడ పోయేవారికి. సో మేము ఇక్కడ వచ్చినాం. ఇక్కడ కూడా ఏం లేదు. కొలుక్కుమలై దగ్గర కూడా ఏం లేదు. ఇన్స్టాగ్రామ్ వర్సెస్ రియాలిటీ అవుతుంది నిజంగా. చూడండి. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ ఒకటి చేసినాము, ఇంకొకటి అవుతుంది ఇక్కడ. ఇంకా అక్కడ పైకి ఎక్కాలి. అసలు ఏం లేదు ఇలా. నేను 1200 ఇచ్చి ట్రెక్ చేస్తున్నాం ఇది. బట్ వర్తే కాదు. పైకి పోయినాక చూపిస్తా. సో పైకి వచ్చేసినాము. అది కొలుక్కుమలై పీక్ అండ్ ఇది మేమున్న
ట్రెక్. కొలుక్కుమలై కంటే హైట్ ఉంది ఒక 3 కిలోమీటర్స్. సో ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన అయితే ఏం లేదు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో అలా చూసి రాకండి, ఇప్పుడే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ లేదు, ఏం లేదు అసలు. చూడండి అక్కడ ఎక్కడో ఉంది క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, బట్ ఇక్కడైతే ఏం లేదు. ఇది అయితే ఇక్కడ వ్యూ అయితే బాగానే ఉంది కానీ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ఏం లేదు. అక్కడ మూన్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ సన్ ఉన్నాడు. సో ఇది అంత ఏమైతే లేదు. ఎక్స్పెక్ట్ చేసి అయితే ఏం రాకండి. వస్తే మంచి ఈ సీజన్లో రండి. సెప్టెంబర్ వర్షాకాలం కదా. Dark clouds roll in the night, tears fall like heavy rain, hearts breaking in silence, pain lingers in the air, memories scattered fast, love lost like fading light, whispers of yesterday and shadows of our fight after the rain. యా, సో ఇప్పుడే కిందికైతే వచ్చేసినాము. ఇక ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ జీప్ స్టార్ట్ చేసుకొని మన హాస్టల్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. సో ఇప్పుడే హాస్టల్కి స్టార్ట్ అవుతున్నాము. ఇది జీప్లా. దిస్ ఈస్ ద వ్యూ. కొలుక్కుమలై రావాలంటే జీప్ సఫారీయే బెస్ట్. అండ్ అంటే దీంట్లోనే రాగలుగుతారు. వ్యూస్ మాత్రం బాగున్నాయి. సో ఇప్పుడే ప్యాంథర్ రాక్ చూసారు కదా, అది కూడా అంత ఎక్స్పెక్టెడ్ అయితే ఏం లేదు, నార్మల్గానే ఉంది. మేము ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాము, మీరు కూడా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి అయితే రాకండి. అండ్ ఇంకోటి క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ కోసం డిసెంబర్ ఇంకా జనవరిలో రావాలంట, అప్పుడే మంచిగా కనిపిస్తుంది అంట క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. కొలుక్కుమలై నుండి కిందికి పోతుంటే ఒక మంచి స్పాట్ దొరికింది. సో జీప్ పైన ఆపిండు. ఒక్కసారి వ్యూ చూసుకోండి, మీకు ముందుకెళ్ళి చూపిస్తా వ్యూ. మొత్తం టీ ఎస్టేటే. మేము ఎక్కింది ఆ కొండ. సో ఫైనల్లీ అయితే కిందికి వెళ్ళిపోతున్నాము. జల్దీ వెళ్ళిపోదాం కిందికి అనుకుంటే కానీ ట్రెక్ చేసి కిందికి వచ్చేసరికి చాలా టైం అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు సీదా హాస్టల్ పోయి జరసేపు అయితే రెస్ట్ తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే రాత్రి నిద్ర కూడా లేదు. అండ్ ఇది ఇక్కడ రావడానికి కరెక్ట్ సీజన్ వచ్చేసి డిసెంబర్ ఇంకా జనవరి, అప్పుడే మంచి క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ కానీ అది కానీ మనం చూడగలుగుతాము. సో ఇప్పుడైతే వర్షాకాలం కాబట్టి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత అయితే లేదు, బట్ ఓవరాల్ అయితే ఓకే.